revolution is on. NOUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Chimbugwe live, yatueleza no live. Tumuulila fe live, tumubela ko fe live. Esisuna nange mbako live, kuchimbugwe live, antyampa vibe. Njagala kubuusa kw'abadde takimanyi, Chimbugwe live ye mumanyi mubamanyi, yatubuusa gye tubadde tetumanyi, alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu, sako ne business agattamu, ye Chimbugwe live ye best of the best, best of the best and better than the rest. Good evening, good morning, good evening. Wanawe mumpuliriza muli mutya this wonderful evening. Banange, I'm here again. Welcome to UNN TV. I have taken over Chimbugwe Live. I'm so excited because many of you are so waiting for Chimbugwe. Banange Chimbugwe yakoma odi, banange Chimbugwe tumumisinga, banange Chimbugwe manyi mumumisinga, nayenga mwena fena tuli human inti omuntu omulekamu nafunamu ka break ngasobola to get over, the loss of his mother. That is like, come on, that's one of the biggest things that really something that a big milestone or something that happens in your life that where you just have to stop and sort of look at your life and just have time to get a positive mental well-being and get yourself back to where you need supposed to be. Some people, Banange, they lose their minds when they go through loss, and a lot has been going on. A lot has gone on this year. I think many of you know that. Many of us have been going through a lot, especially us Ugandans, Banange. We should all pat ourselves on the back. We have been through some stuff in 2020. There's been a lot of heartache, broken hearts. There's a lot of things we are to say, to realizing mwaka guno go. I'm trying to speak as much Luganda as possible. Mundaba, let me try today, yeah? Let me try and speak some Luganda around here. Banange. Nzemba dengamba nti omwaka guno, we've gone through a lot. There's a lot of things that mitima jaffe jibadde jimenyese. Olumu omuntu yeetaagamu ka time out. Era nammwe mubeera ne muzi time out zammwe naye ate ne mu expecting ffe okubeera nga tuli wano 24/7. Anyway, you are on the leadership series. Tukyali ku leadership mu Uganda. Leadership mu Uganda. Leadership, nkyogedde emirundi emeka? Leadership mu Uganda. Banange, I don't know about you, but tewali kintu kyenkooye nga abakulembeze betulina right now mu regime yaffe gye tulina. We need change, and the change has got to be this generation, our generation. So wenna mukwatirire wano tutandika butandisi, nina guest omulala agenda okunjoininga. I think I'm going to call it a ladies' evening. So all my ladies come together. We are the women who I want us to take over. Fetuli supposed okubeera fetuli mu bukulembeze. We are the multitaskers. We are the ones who know how to multitask. Naye ekitujjamu, we are too emotional. Your problem y'abakazi kati ndooza era that's why leadership olumu etutabula. Ate abasajja bali too logical, ne babeera ate too much logical, ate ne beerabira nti abantu bakyali bantu. So communities, families, ebintu bingi ebyetaagisa okubeera nga waliwo omuntu abirowoozaako
nga talowooza ku bintu byokka ebikwata ku power na masasi na guns na military na uniform, ebyo ebintu ebinene tumanyi tubyetaaga. Twetaaga security in our country. You have to have powerful security. It's very, very important to have very good security in your country. That is very, very important. Very, very important. You have to have intelligence and physical intelligence, okay, political intelligence, or to look after your nation. But there's also what about the actual nation and what goes on, the people. If you cannot take care of the people of your country, nga gwe president, nga gwe kati chiringa nganze kati, I have a mental health center, a day center. Nze mukulembeze wa center yange. So I'm in charge of the stakeholders. I'm in charge of the service users. I'm in charge of the staff. Kati nze if olwalumu wembeera nga constantly mbeera nga ndooza ku bintu ebya esente meka eziyingira, sente meka zetutunze, bintu bimeka byetutunze, bantu bameka abayingidde, bantu bameka abasasudde buli manthi, kwegamba nembeera ku just the vision and the structure, nembeera ku to make my vision and make myself rich, so to speak. I'm not a good leader. I have to have a balance. I need to think about the people I'm working with, because without those people, I wouldn't be anything. Kati that's why omuntu omanyi tulina okumanya nti wabeerawo difference omukulembeze agenda n'afuna omulimo n'okola wonna w'oyagala okukola, oba okola mu ddwaliro, oba okola kale ku ssomero, okola mu dduuka, okola mu restaurant, okola mu saluuni. Buli omu abeera ng'alina amateeka ge, like different policies oba different rules and regulations in a home. Naye kati gw'osalawo era boosi oyo waaba akuwadde omulimo takukolera favor ate naawe tomukolera favor. Buli omu eno ebeera transaction, omuntu aba amanyi kyagenda okufuna n'omulala kyagenda okufuna. Naye there is a big difference abannayuganda kye muganye to comprehend. And I'm praying and hoping that this is something that now there's a generation that has now finally woken up. Until you've woke up, you finally woke up and you realized that no, I'm not a spectator. I've got to wake up. I've got to know about what's going on in my country and who does what and where and how. I've got to ask questions as to why I've lived all my life from since I was born, and now I'm 38 years old, and the same pothole is still there, even after I've left the country and I've come back. Ooh, let me take a deep breath. Brace yourselves, ladies and gentlemen, because tonight we're about to take off. We are dealing with leadership in our country. What characteristics does our leader ought to have? What characteristics does our leader ought to carry and ought to be able to possess? Because I don't know about you, nayenze siddayo mu zi political zamwezo eza elections, siddayo kugenda kukumbuzaabuza ne mujja ne teams ne political parties amwe. Nobody knows your intentions. Nobody knows why you're actually doing this party and this so-called political party. Means the innocent me musirunze Sarah against alabye omuntu on the outward appearance. Erebyo be teaching on my morning glory show about omuntu w'omundu oyo. Intentions omukulembeze olina okubeera ng'olina intent. Mbajjukiza ku bintu bye tubadde twogera mu leadership over the last few weeks, ate then ne tukolayo kasha akalala ka the other shows that tubadde tutandise eya oil. Eyo show egenda kujja in the middle of the week, I think on Thursday, tujja kuba wano ne my fellow presenter Desire, hopefully. So
muberewo tugenda beerawo with the shows tetugenda kukyuka just because Chimbugwe is on holiday. Nothing is changing. We are still here. We still have to teach Ugandans. We still have to change our mindsets. We still have a organization that we are still to take or kutegeka, so that the people of Uganda can have their say. Not just have your say on social media, not just have your say, but have your say for real, and make policies and make policies and come up with ideas of the Uganda you want to see. Because at the end of the day, it's your country. You cannot allow any human being to come and tell you how your country should be. Every Ugandan, for as long as you're 18 years old, I think it's the same here. Wobera writes says votinga. You need to know what you're voting for. And a lot of us batulimba ubwenge yakozesa obuzibu yaleeta obuzibu batulimba for the last 40 years. What am I even saying? Last 40 years. Okuva abazungu bwe bagenda ne tufuna our fake independence. Okuva bwe twafuna independence yaffe. We have not had proper leadership. We have not had proper elections. Elections is ibadde ubwenge the whole entire time. Now, some people did not want to believe that because, unfortunately, almost 80% of the generation in Uganda muyinza okkiriza babadde tebamanyi nti tubeera mu ubwenge, nti ensi yaffe tuli basibe, batusiba ne batusiba ate bo ne bagenda ne bakozesa eddogo lyabwe na bintu byonna and all their spiritual things that they have been doing from way back. Now, yeah, we did not know Ugandans. We are just waking up in 2021. Imagine somebody who's been doing so many things. Okuva abazungu bano bwe bayingira ensi yaffe ne batukoppa ne batwala civilization yaffe ne batwala ideas zaffe, naye kakati right now be bakungula while we are eating the crumbs with leaders who are happy for bali abazungu okontinuinga n'ekintu kyabwe okubeera nga basobola okubeera nga from afar bakyatukulembera. They are still trying to control us. Well, that's what they say. But there's a saying: if you want to control a black man or black people or the Africans and whatever, just remove education. Remove education. Remove it all. Remove where they learn. Remove the systems. Bawabe ebintu. Museveni nga bamuwadde ebintu. Mwe mulowooza nti Museveni asobola okubeera omukulembeze wa ggwanga ly'e Uganda ng'abazungu tebamuyambako? Bana tuli ku leadership series, munsonyiwe, tell a friend to tell a friend, nga tetunnabagenda any further. Ekyo ekibuuzo ngenda kiddamu nga tukomyewo, nkibaddamu. Mulowooza Museveni asobola okubeera nga abadde mu ggwanga lyaffe nga alikulembera mu ngeri gy'alikulembezeemu? Is that the right Luganda? He has really he's managed to be the president of Uganda for the last 40 years. Ng'abazungu tebamuyambye. Kati naffe tulina okugatta dots ezo Malik z'aba atuyigiriza. Ebyo ebintu Malik by'aba atuleetera baabituleetera tusooke tuddeyo tugatte dots ezo ze zitutuusa wano we tuli leero. Naye nze ekinnuma nti 80% tulaba bulabi kati, naye ubwenge yatandika dda. Kakati mulina okumanya nti mindset eno tesobola kukyuka overnight. But this mindset is the most powerful tool any human being can ever have.
It can make you or it can break you. Katera kwe kubagamba olunaku lwa leero. We start with focus. We've got our two topics, focus and generosity in a leadership, in a person who is a leader. Mbadde nkyabanyonnyola wano the difference between omuntu nga nkolera restaurant eri private and working for the government. Working for the government. I'm not working for myself. I'm not working to create my own family dynasty. Panange, NOC in Sikoyo, NOC, what compound yo. Naye lwaki mindsets z'abana Uganda we settled for that. My mother, my father, my parents, whether they, because some of them, of course, they argue, nebagamba nti naffe twarwana naye era nti obwenge anti batulimbalimba naye naffe twali tugenda kulwana naye ate muranye ne mukoma in 2021 kati ne tufuna younger generation naye ate younger generation mwagiyigiriza obwenge naye mwagiyigiriza obwenge kati naye ebadde eyagala tuvuga another 100 years naffe tugende maaso. God forbid bannange. Say no to elections of 2026. Say no to politics. Ladies and gentlemen, welcome on Leadership Series 101 with Sarah Nabs. Ne Sophie agenda kuja right after this break and our Ugandan anthem. Welcome. Don't forget, you can send me today to WhatsApp, tell a friend. We are not on WhatsApp today. We are on Facebook. So send me your audios on Facebook. Send me your message. Join the discussion. Let's talk. Let me read your messages. Namwe chemwogera, kubintu byengeno baletera. Please do not hesitate to join me today. Shotu jukole fenna. Good evening. Welcome back to Leadership Series with Sarah Nabs. Time takes a toll on everyone, they say. Time is merciless, it won't wait for us to change. Time, I am stressing out, I can't figure out what to say. Oh, time, just give us time. Time, looking back on pictures, and I find it hard to see you and myself in places where we used. Kale, nga bwe tulinda Sophie to join us, katutandike show today. Mutwetegeke, mufune peni zammwe, mufune kalaamu. Tutandika presentation ya today. Ngegenda kubeera ku focus. Focus. Okay. Ngenda nokunsonyiwa because I'm trying. Aha. Okay. These things, it's not easy being what? Doing these things. Mulaba chimbugweba mbinga ali wano. Ng'akola ebintu bika. Okay. Focus. Alright, mulaba bulungi mumbuliro oba buli omu alaba. Let me make this bigger.
So let me do that for now. Ekintu kino kye bayita focus Abanayuganda badde mbagamba nti Museveni temusobola kulowooza nti ayinza okubeera nga ali mu omukulembeze for 40 years without the help of abazungu baffe. It's not possible. But it's not possible. So sometimes ekigambo kino focus, what does it take to have the focus required to be a truly effective leader? The truth is you could be effective. You could be effective, but you can also be effective negatively and positively. Because one has to ask themselves, intentions is all muchokola or chikolotia, right? Because first of all, nino kubera na intention. Intention is intinjagala kubera mukulembeze wa gwanga. So what do I do next? I then start preparing and planning. Then I have to create a vision. Then I have to, but the creating and the planning, many of you, wano Chimugwe has been, abadaba yigiriza Museveni yayingira atya mu Uganda. How did the current president enter the country? What was his point of call? How was he able to get along with the very people who put him in presidency? But nayenga somehow, somewhere, Msajono yali akozesa ubwenge ne byonna bye yali ayize previously okumutuusa we yatuuka, then now becoming a president. He had a vision. Oba oyagala kikkiriza oba toyagala, in the way that oba kiri kyembadde ntegeeza nti oba kiri negative oba kiri positive, yali alina vision. Yes, vision eyinza okuba nga eri selfish, nga vision yo eri selfish, nga gwe, or your plan is not that you care about the people but power. You want power and you're focused to get that power. And you do whatever you need to do to get that power. And you make sure that you, by any means necessary, you get there to get that power. I'm currently learning about the different kinds of people and personalities that we have. Oba oli muzungu, oba oli muddugavu, oba oli muki, waliwo certain personalities omuntu ffenna ze tulina. Kati you gw'osalawo personality yo gy'ogwamu. Kati waliwo abantu nga tuli there's quite a lot of personalities. There's different types of personalities. There's up to about 16, they say. Different kinds of personalities. And personalities is, you fenna tulinako emu gye tugwamu, fenna eri more than. Let me explain them to you. For example, I'm just giving you the 5 main ones. For example, there's sanguine, there's choleric, there's melancholic, and there's another one called phlegmatic. And all of us have a bit of those personalities, but there's always going to be one part of it that is going to be more. This is human psychology, wano wembagamba nti tetukyali bantu babeera spectator. Omukulembeze addako tugenda kumuscrutinizinga from the top to the bottom. Era abaali batuganye nga batuyita banyampi, nga batuyita state agency, kale tukyali ba state agent.
naye tetugenda kukkiriza mukulembeze mulala mu Uganda mu sisitimu gye tulimu. Nze ndinabagamba nti ekintu kyonna tukiyiwe tutandike buto. Nze ndi mu bantu abagamba no to politics until we change to our federal system. No to politics until we go back to square one. No to politics until we have changed the systems and the policies and the president's responsibilities and his position and his role. Tosobora kubeera nga gw'okulembera buli kimu, go picking up all the leaders in all the different institutions in the country. That is what we call in the United Kingdom, which you should call it the same. We call it conflict of interest. Mbadde nkyabanyumiza personality y'omuntu, because as you say, the word focus can come across, it's always, oh, focus on this one thing, yes, to focusing fenna tuberenga, yes, eyo waliyo side era ngenda kujja nga Sophie azze nayo, naye njagala kusooka kwogera n'omuntu ow'omuntu oyo, the real you, your personality. Because olina okusooka ne weebuuza because abantu abatuwulira ate oba batwagala oba omuntu tanjagala, era waliwo omuntu apikinga something. Omuntu yenna alina emotional intelligence. You pick something from someone, whether you like them or not, because if they're there and they're in your face and they're on Facebook and I'm on social media and I'm on your timeline, you might stop off and hear me. And if you don't want to hear me, obviously you cut off. Well, that's what I would do. I don't need to listen in my ears because I am what I think. And if I am what I think, I need to think about what I'm seeing and looking and hearing for me to think it. So I cannot listen to somebody I don't respect, somebody I don't honor, somebody that does not inspire me, somebody who does not motivate me, somebody who I cannot learn from. And yes, maybe possibly selfishly, maybe entertain me. Now, yeah, what good does it? Well, there's another side into Montainzo Gamba. No, that just came in my soul. Into what good does it? What was someone was saying? Know your enemies. Keep your enemies. Keep your friends close, but your enemies closer. So, which means you have to obviously then maybe fake your friends or know that you have someone who hates you. Now, yeah, and you continue to be friends with them because you have a benefit underneath. Not me. Maybe to see now, as you get older, you don't have time. You don't have time. Nayenze nkugambye politics ate ye agenda wala. Nze bana njogerera from the point of view ndi muntu owa bulijjo. Nze siri politicians, saagala kubeera mu politics, saagala kweyingiza mu bintu ng'ebyo, naye nga ndi muntu ayagala okulwanira ggwanga lyange, ayagala okwogera ku bantu abatosobola okwerwanirako, ayagala okubeera nga I stick up for people who have no justice, who are not able to stick up for themselves, who are not able to speak up, who don't have human rights. Because luckily enough, I'm in a country that I have human right to speak and say as I please. There's a freedom of speech to a certain level, of course. Going back to omukulembeze ono waba alina focus naye nga focus ye eri selfish, nga ye abadde aplotinga, abadde ategeka, mwe temulabangako ababbi ng'omuntu oli mubbi nga wa nze nga ndabye ebintu bingi. Oh, Sarah. So that's why I have to be born again, because and I don't want to say born again because no, okubeera born again kitegeeza simply nti obulamu bwange nabuwa Yesu. Tekitegeeza ndi mutukuvu,
tekitegeeza nti nina obutukuvu bungi obunzijudde era nti sisobola kukyamya. Nkyamya buli lunaku, naye buli lunaku nina okuddayo ewa Katonda nsabe grace, nsabe obusonyi okunsonyiwa. I have a personal relationship, but I had to do that for myself because kati I'm trying to explain buli omu alina ekintu kye kimuvuga. Accountability for yourself, for your life. If you are someone who wants to live a purposeful life, a life that is purposeful, if you're somebody who wants to live a life that is purposeful, then you are somebody who will be disciplined. You'll have self-control. You'll be accountable for your actions and the things that you do. You won't just be doing anything and settling for anything and doing anything. You will set boundaries. Those of you who want to, get into leadership. You set boundaries for yourself, but this should not even just be for leaders. This is just you as a human being. Gwenga omuntu, gwenga gwe. Oli supposed kuberanga olina ebintu ebikusomoza. You're somebody who should have a vision. I should know where I want to be. President Museveni, eno ye focus ino je tuliko focus. Inti, for him to be a president for 40 years, because I want to get people out of just thinking that everything just happens. Buli kimu kibera ku chance. No, life teri by chance. Buli kimu waliwo ekikivuga. Waliwo ekiri emabega waakyo. I'm telling people, teaching people, I'm doing a show on the Morning Glory show, tubeerawo in the mornings, at least Tuesdays and Wednesdays during the week. And I'm trying to teach people about a particular book that Pastor John Mulinde Jewawandika and Yajita Nations at Crossroad. May God bless the person who sent me that book. And I read the book and read through this book, and I'm reading through the book, and I'm just astonished as to the things. Omusajja yawandika katabo kano mu 1995. Naye mu 2021 ebintu tubiraba kati. Ate nga ye mu kitabo kino Mukama yali ayogera naye. Abatanalwa kulaba share musobola okufindinga the show called Morning Glory on my on the page, on Facebook page. Naye nga agamba nti Mukama yali ayogera naye mu bintu bino ebyakwata ku ggwanga lya Uganda okuva 1985, that last 10 years, 95, last 10 years, abadde anoonya abantu abakulembeze, abantu abagenda okusobola okukola omulimu gw'ayagala ogubeere mu Uganda. Cry Uganda bagironda. Look, Uganda bagironda. Mukama yali ayagala gikozesa. Yali ayagala kozesa ggwanga lye lifuuke ggwanga. Already ne bagineminga n'omuzungu olaba yajja n'agigamba Pearl of Africa. They called it the Pearl of Africa. Why of all countries? Why our small little country? Rachi si Nigeria, ejjudde abayimbi bonna bajjudde. Rachi si Ghana, ejjudde abayimbi bonna Abagana bonna abayimbi balina sente. Aba Western Africa, Rachi West Africa. Rachi Uganda, yerina Equator. Rachi Uganda, yerina source of the Nile. Nothing just happens. Tewali kintu ekigenda maaso mu bulamu bwaffe nga kimala gabeerawo. Njagala babalansinga because njagala tuyingire mu deep, tuyingire mu foundation, because foundation bwe tutagitereeza Abannayuganda ne tutereeza foundation, then ne tutereeza abaana betugenda okuzimba, because kati 80% eriwo kati. Mu next 40 years tugenda kubanga ffe ate tuli bakadde. Ngate abaana baffe be bagenda okubeera abakulembeze. Kakati ono omusajja gwe mulooza nti we were removing a dictator within 6 months. We thought that's what the game was. Because for me, I don't know why omuntu otuvuga nti dictator tukera mu removing. If truly wali tolina capacity, resources, ne buli kimu kye weetaaga okumuggyako. Ate n'ekirala olina okukozesa common sense. Tosobola kumala gatandika mulimu ogwo nga tokoze history. Muntu wagenda okutandika business. Tomala gagenda n'ogamba ngenda nteeke business wali Kansanga.
ngenda teekawo business nogamba nogiteeka wali ku fido dido nti naawe ogenda what do they call that there's a amusement park eyo eri ekansanga yeah nogamba kati nange ngenda teekawo amusement park endala wali or not call research. Sorry, that's the word I was looking for. You have to use your research. You have to do research. You have to be able to the location, the price, the product, everything. How is it going to be made? Who's going to make it? Are you going to create jobs in this area? And in other words, omuntu yenna agamba nti njagala kubeera mukulembeze gwa ggwanga tazze leero n'akiroozaako ekintu kiba kyamulimu ate ne mukama aba yamulabye oba mukama yamulonda dda mukama yali amanyi nti nti president Museveni is going to be the president of Uganda. He knew, and he knew he was going to be there for 40 years or more, and there's a reason for that. There's a reason. There was a chance of him not to, because if you've made a constitution as a nation, and you agree principally in the spiritual realm, what you agree on in the physical shall be done in the spiritual. With Prince Jim Page. And I've been also trying to tell a lot of people, I'm trying to teach you about the spiritual intelligence. Life is spiritual. Oba oyagala oba toyagala, or just olonda side kijoli. Buli kimu kyokola kitandika mu mwoyo. Kati olowooza nti Museveni yamala gatuuka w'atuuse okubeera with such power, such impact on a nation for 40 years. Nga tewali Munnayuganda asobola okumuggyako, even through peaceful talks, even through nti no tukola elections, even nti kale turwane tumuggyeko, ekyo nakyo ne kitulema. Mwene mulowooza nti no life is just by chance. Omusajja ono yapanga ekintu kye from day zero. Okubeera wano yalipanga focus yeno yali, it was hitting the bullseye, because even though it was negative, it was selfish, because awo njagala tukubeewo tuveewo omuntu otegeere nti omuntu akasobola okubeera focused on the wrong thing ate then ate ne kikola. Intentions zo ze ki, because ebintu by'oba okola bwe biba bikosa abantu abalala. You have to rethink. If you're hurting other people and killing other people and doing obutemu to keep yourself in a position that you're in, and you're forgetting the humanity in yourself, then my friend, my brother, my sister, you've got the wrong intentions. You got the wrong intentions, and sooner or later, I'm telling you right now, what goes around in this world comes around. You reap what you sow. So as people have been reaping, and this is what I was saying, this man, as he prepared to become president, as he came into Uganda, as he started preparing and making friends and associates and talking to the Ugandas and the Ugandans and the West and where and what, and he so it's going to take somebody else who is even extra focused to take President Museveni off. And it's not going to be a person. It's got to be a generation, ladies and gentlemen. It's got to be a generation. It's got to be a generation of people. There's got to be a generation that says no more. There's got to be a generation that says enough is enough and I'm not putting up with it no more. There's got to be. There's got to be. And they've got to be united.
Forget all this crap you're watching and you're hearing and you're seeing on social media. People have died. People are dead. People are dying day and night. My question is, wouldn't I rather die for something than die like a mere chicken? I would rather die for something than die like a mere chicken. I would not want to die to just to that's why I'm willing. I'm willing to do what I have to do in my capacity. In my capacity to bring knowledge, because that's what I can do. Ngo mubiri. Now alone the world, what is your strength? Strength your area. Oh, Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Anange Kankomeo. You are on UNN. Dr. Andrew Takome Kaira was born on 30th January 1945 in a small town known as Nkokonjeru in the Buganda region. He is regarded as one of Uganda's forgotten heroes, a true nationalist whose love for his country sent him to an early grave. He was a lawyer and professor and had many accomplishments since 1971, with many of his accolades attained from his education and political experiences, both nationally and internationally. Significant is his doctoral dissertation titled Condoism in Uganda, which has awarded him an internationally recognized terminology now used in criminology. He joined several political organizations, including Uganda Freedom Movement, UFM, which he was the leader, the Uganda National Liberation Front, UNLF, later joining the National Resistance Army, NRA, which had once been his organization's rival. Dr. Kaira is regarded as one of Uganda's forgotten heroes, a true nationalist whose love for his country led to his premature death. He was just 46 years old when he was assassinated on 6th March 1987 during a dinner with his close friends and 3 female acquaintances. His killers have never been brought to justice. Banang, simanyi now how I'm going to release this information.
Oh, it's so sad that I have to announce something. Wenna abampuliriza, our viewers, UNanians, wonna wemuli, just brace yourselves. I have some bad news. I have breaking news. News yakayingirawo kati. Okay, tubadde tukyalinda. Naye it's official. Ssebo ne bannyabo, my brothers, my sisters, my viewers, our fans of UNN, we have lost Jaja UNN. Jaja UNN has passed away. Jaja UNN has passed away. Oh my God. Jaja UNN has passed away. Oh. Can we have a moment of silence? I'm a bit omanyi omuntu ng'ofunye news naawe nga kugamba I was trying to be strong and naye bwe ndabye ekifaanani kati Jaja UNN, my fellow UNanians, has passed on. Jaja UNN ono abadde there for us for she's from day one. I'm telling you, can you imagine how Paul and the rest of the team and how they might be feeling right now? I would like to, of course, send my condolences to the family of this beautiful woman. I don't know about you, but when I look at her, her face is so familiar. It's so familiar. It's like I've seen this lady from somewhere, and I just can't seem to put my finger on where I've seen her. Manange family ya Jaja waffe banaye mwenna abali ku UNN tugenda kubanga tubaba all the latest information. You know, it's come like a surprise. Naye, some of you have been asking, hey, Jaja UNN abuliddewa nga naffe tumulozaako nga twewuunya Jaja gy'abadde naye. Of course, you can imagine ate Paul n'aluzinga maama we, so maybe Paul amasimu tubadde tetugalaba bulungi, or messages, or you know, someone, of course, when you've lost your mom now obeera distraught, but I guess in these last few days or weeks, Jaja abadde tali very well, and she has passed on. So I will be giving you more information as time goes on. As time goes on, please send your condolences, or do not hesitate to send through your condolences. Omukyala ono yali ayogera ebintu bingi ng'alina so much wisdom. I'm telling you, the wisdom this lady had was unbelievable. Was unbelievable. Sophia is here. Sophie, welcome to the show.
Hello, hello. How are you today? I'm all right. Thank you. I'm good. How are you? Well, mbadde ku muliro wano nga ntandise show ya leadership ne baconfirminga news that we had got earlier on. It has now been confirmed nti Jaja UNN has passed on. Njagala kubanoonyezaayo ku zi audio ze mubadde muziwulirize. So Sophie, what do you remember about Jaja? Introduce, say hello to our viewers today. Nga nange bwe nnoonya wano ku audio za Jajja tuziwulirizeeko because ebintu bye yali atugamba obijjukira Soph nga ekintu kibeerawo aba akitubuulidde week oba 2 weeks oba 3 weeks ekintu ne kibaawo. Tuba abaakaya akabika kino nti kigenda kubeerawo kino ne kijja. Wisdom omukazi ono gye yali alina. Oh, and let me come. Go ahead, Sophie. Bano abatulaba tubaaniriza nnyo ku show ya UNN leadership series. I'm hoping nti nno mwenna muli bulungi, muli safe. Abafiiriddwa, particularly family ya Jajja wa UNN, tubasaasira mwenna. Of course tusaasira nnyo ne mentor waffe Paul Kimbugwe n'okuba ne mwami Sewandage naye yafiirwa taata we. Kibi nnyo oba what is happening within the UNN family, but we're hoping, we have hope nti kitulaga death is only around the corner. Okufa kuli kumpi nnyo ate tetulina time yonna okuba nti no twetirira okukyusa embeera gye tulimu nga ggwe omuntu, embeera gy'olimu naddala ne famire yo, embeera gy'olimu y'embeera gy'oyagala okubeeramu oba si gy'oyagala okubeeramu. Ki ky'okozeewo okukyusa embeera yo? Bino byonna eby'eggwanga, yes, ebyo byonna bigenda kukyusibwa era tulina okukola n'amaanyi okuba nti tukyusa buli kimu kye tukyusa, naye ng'okutandika okukyusa tuba tulina kutandika naffe ffennyini ng'abantu. We need to start with us, within you. You need to start, the change starts with you. The change etandika naawe to revolutionize your life, to revolutionize your thinking, turn everything upside down if you can, to reinvent and rebrand so that you can go into a better Uganda ng'oli muntu mpya. Of course fenna bwe tuba tuli ku leadership, particularly fenna abali abaagala enkyukakyuka tulina okubeera ne good leadership in our own lives in order for us to be able to go into a better Uganda. Si Uganda empya naye a better Uganda. We need to completely turn it on its head to be better people. Okyuka otya, ogenda kukyusa otya obulamu bwo? Bino byonna bye tuliko, of course twagala kukyusa ggwanga, naye okyusa otya obulamu bwo okudda mu Uganda empya? Oba oyagala kubeera mu Uganda empya, oba oyagala to have a better life, a new life, to start afresh. What do you need to do? How are you going to improve your life? Oyinza okugamba, maybe I don't need to improve my own life, naye ate nga you cannot want to change Uganda without improving your own life. So death is very close, we know that. And when we lose the people that are close to us and close to our hearts, that's when we really remember and say, how can I live a better tomorrow? How can I be a better person for myself, for my family, for my children, for the people I'm going to serve? So I wish you all that we can all really, I know we've all started, but I really wish that we can really take action instead of talking, lamenting,
We need to take action in our own lives to completely start anew, start afresh, reinvent, rebrand, whatever it takes. And it starts with us. It starts with our mindset. It starts, and mindset, you think it, you then act on it. You think it, you say it, and act on it. So when we remember the people that we have lost, especially Jaja, UNN, as we hear the news today, to Sasila family, Yonna, and you surely be missed here on UNN. We also pray for, you know, Molangila Chimbugwe's mother, who passed away last week. We hope you're in a better place. We pray for Sawandaji's father. We hope you're also in the right place. And you're looking down on us as we continue this journey without you, but we know we're with you in spirit. You're on mute, Sarah. Thank you, Sophie. Madden Saba, let's have a moment of silence for Jaja UNN, Paul's mom, Nakato, Mama Nakato, Ne Sawandaji's father. Let's have a moment of silence and a small prayer. I'm hoping it's not easy for anyone to lose a family member, of course, but I pray for the family, all the families of all of the three who are deceased, that God can comfort you through this touching time. As we have this moment of silence, ngenda batukomawo ngenda playing some audios tujjukire Jaja UNN ku bintu bye yali atuyigiriza. Abantu bano bonna babadde baagala kulaba ku change mu Uganda. Mukama abawummuze emirembe n'emirembe. Let's take 2 minutes silence. Anange tubadde to having a moment of silence for all the deceased over the last week. Wano ku UNN waliwo comments zammwe bannange nziraba, manyi nti bankola ki anaye munsonyi bintu byange wa manyi nti no a lot of people are brokenhearted. I'm seeing all your messages. Many of you have sent through so many messages. I don't even know where to begin, Sophie. I don't know if you're seeing any messages that are coming through as I'm preparing to bring the audios of Mummy. Yes, I can see some messages. Can you read out some of our messages? From both YouTube and Yeah. Facebook. If I may start with, there's so much. Start with Liberty Chitaronyo, rest in peace. Namiro Shakira Jaja, UNN, rest in peace, dear. Josephine Namudu, rest in peace, Jaja, UNN.
ne Smart Namuyiga, our drone na I'm sorry. Nange or Nanange, I don't understand. Then Black Panther, may God rest the three souls in peace. Joanita, we're going to miss your voice, Jaja UNN. Then we have Nantume Foster, rest in peace, or RIP, rest in peace. Then we have Werinya Teddy Tegereka, but I'll move on. We have Joan Kalunji. I don't know what demon is keeping terrorist Museveni alive. This junta needs to suffer the consequences. Then we have Mara Caroline at Abdul. No. That's probably meant for someone else. Messages nyingi we have. Or you could from YouTube. Kale. Well, I'm seeing the different messages from YouTube and Facebook. Oh, okay, good. Then Okay, we great. have You can see those on the screen. Banlange Chichino, I'm so shaken. This is Julieta. Then my condolences to you all, Unanians. That's Nini Praise. Then we have Bam Bam to Savide, Emyoyo Jabagenzi, Mama Nakato Tata Wasewandagi, Jaja UNA n'abalala bonna, Omukama bonna abalamuze kisa, era abawe ekitangaala eky'olubeerera kibaakire bonna. Okay. There's so Mumbulira. many, but yeah, there's so many. Please don't hesitate to bring through, send your condolences, send your comments. Actually, musobola okumanaging okufuna our usual line gye tukozesa gye mulina ku WhatsApp, musobola okumpeereza messages oba oyagala kumpeereza messages. Please go ahead and send over the message. Let me just write the number here again. You can send me a message on our usual line. Gye muweerezaako. Ngenda kuzanya audios za Jajja UNN. Muwulire abatamumanyi ku bintu bye yali ayagala okututangaazaako, nga nzijukira nga tulina obuzibu naye ng'ebintu ebimu bituwa obuzibu bungi. So muweereze audio zammwe, mujja kusobola tujja kufuna engeri gye tufunamu. Nsonyiwe leero no phone calls. Ekyo tugenda kikolako by the way this week to making sure nti tulina line again okuba nga musobola okunkubira throughout the week and throughout all the different shows besides this other number. In the meantime, ntandike n'eziriwa oba muziwulira, mumbuulira mba temuwulira. Nga kitalo nnyo ekya Jjajja, Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Mwebale nnyo UFCC ne bwe mugituusizza n'ebirungi ebigirimu tutandise okubiraba, ate naffe abaali tebakitegedde bulungi kati tugitegeera mmowa. Ebyo byonna tusiima, era tujja kukola nga bwe tusobola okunoonya obuyambi okubasapootinga mu buli ngeri. Eyo yali agiweerezezza Kimbugwe. Can you imagine nga mami bwakyaliwo, nga mami agenze.
Muwulira bulungi Sophie? tujja kuba supportinga Yes. ngeri kubanga UNN yaffe ffekka. Naye kati mbadde njagala kubuulira n'abawuliriza naawe Prince nti ebyo ebintu bye batwogerako ebyo biri ku Empire TV even today. Waliwo omwami bamuyita Andrew ne bebi wa Yesu be bagenda babibroadcastinga every day. They talk us about us every day, boogerayo ekintu. Era oyo omwami olwaleero ayogedde ku Anet Kazinske nsimanyi wa CMI. So you don't worry or don't fear to come to UNN kubanga Empire TV is just jealous because they don't have any content. I loved her. Ate nkomyewo mutabani wange. Eno message njagala egenda eri oyo musajja Andrew gwowa Empire. Lekeraawo okusiiga enziro ffe ze tuyita obwenge UNN. Baba batuwadde ssente mu tudestroying kubanga batutya. N'oba no broadcastinga buli lunaku. Even today oli ku musajja omu. Omusajja omu bw'ati ne mumutya ne mukankana mwenna ng'alinga yagenda okuwamba Uganda yonna. Yadde munaateekako amatu, yadde munaayogera ebintu byonna ku mpewo by'oba oyogera. Naye abasiwuliriza njagala mumanye nti omusajja gavumenti yemuteekamu ssente okutwonoonera erinnya. N'abeera ku rediyo ye ne Empire n'abroadcastinga n'ayonoona erinnya lya mutabani wange Kimbukwe n'ayonoona ffe abawuliriza era ng'ayagala twagale Bobi Wine. Ffe Bobi Wine tetumwagala. Gwoba oyagala Bobi Wine mwagale. Abantu tuli bangi 445,000. Abona bokka abali mu UNN abaagala UFC abagala okwefunira federal okufuna something different. Olowooza bawera bameka. Lwaki tolumba abantu balala abalina ebintu ebirala bye bakola? Nze kankubuulire togenda tumenya kubanga n'abantu b'oyonoona tewali muntu n'omu gwewawa information ye wa Museveni. Era Kimbugwe tasobola nakuwagira oyo musajja mmwe ebagula mwe mukola. Andrew lekeraawo naawe MC Shapo simanyi Shampo MC gwowa Empire TV bannange mulekeraawo. Bannange mulekeraawo kutandika ne mukola ekiyumba mutumba simanyi balina program gye bayita ekimeza mu ttumbi for 3 consecutive days. Muteekamu mwami Kimbugwe ne muteekamu UNN ne muteekamu UFC. It means you are scared. Ate abo abantu banuupu n'aba Museveni kubanga bonna be bamu be babateekamu ssente musobole okwonoona ekintu ekiri so amazing ku bannayuganda. Naye njagala okuwulira sewo ne bw'onoogenda ku mpewo buli lunaku ng'oyonoona UNN ng'oyonoona Mr. Kimbugwe ku bintu ebyo ebyekisiru. Bajja kutuuka bakoowe bategeere nti nno oli mu musasule ogenda oyagala kwonoona. Olwaleero sibyolanga nti nno Anet Kazinske simanyi wa SMI. Kale ekintu ng'ekyo gwe wakiwulidde wa era kikukwatirako wa? Mulekeraawo mwenna abawagira Empire bali kuno mbamanyi mbawulirayo. Mulekeraawo okatakinga UNN.
Oh, Jaja, Jaja, Jaja. Jaja UNN. Jaja UNN. Kiki ky'otukoze kino leero. Era tusabire UNN. Tugisabire 24/7. Mutusabire ffenna ffenna ffenna. Mutubikke bubisi. Naye ebigambo mubiwulidde ebya Jjajja bye yali atubuulira wano. Ng'ebigambo bino muwulidde bw'abadde abakuba omuliro. Sophie. Omanyi n'ebyokwogera sibiina naye nga I think those are some of the memories Jjajja ze yatulekera oba Njagala zaatulekedde. nabberekeramo. Zaatulekedde. I hope we can maybe tusobole okuwuliza maybe ezo zaali za mabegako ez'omu maaso eno before nga tannaba kukola ki tannaba in the latest months, not just after, kubanga at least ezo zaali zituzaamu ku maanyi sort of we're moving forward. Okitegeera kwega memories okudda emabega ate zituza busungu tusobole okuba nti no tetulina busungu and we're moving on, we having a clean slate. Olaba otya? We do. We need a clean slate. A clean slate nga ndabye comment emu egamba Prince Page yatugamba we leave all that behind and move on and ignore. Of course, audio tebagirese audios zino tetuzirese kudda mabega and to try and sort of start a new war, a new cyber war naye nga it's about remembering our Jjajja wa UNN to, you know, twagala mujjukira contributions ze zibadde z'amaanyi nnyo, with wisdom, full of courage. I remember one time where you get a story, like a very personal story of hers, and it was so touching, all that she went through, but she was still courageous and saying, I'm still going strong. That is the remembrance that we all need, because no matter how we fall, how much we fall, and the mountains that we climb and the valleys we go into, we still get up and move on. We still have hope. We still have faith. Kubanga, imagine without faith and hope, what would life be? What would life be? What would life be? What I remember about Jaja is that life goes on, and we, despite the challenges, we still move on. We get up and keep moving on. Do you remember the story that she told us? I think it was last month or the month before, where yali atunyumiza ku bulamu bwe ebintu bye yayitamu, and the dream and the dreams that she had. Mukama n'amuyamba releasinga that pain gye yali alina ku mutima gwe, n'abeera ng'asobola to find that healing, because she said she didn't know who she was. Oh, how I thank God. Bino bye nabadde ngamba abantu just a few before you joined us off about life is not just by accident. Not at all. Buli kimu is orchestrated for the end before the beginning. Kwegamba nti ye Mukama aba already ending ya Jjajja yali agimanyi ng'amuzaala. Era ekintu ekyo kiri in the book of Jeremiah chapter 29. Before I was before I formed you in your mother's womb,
kwegamba mukama yali amanyi nti jjajja ajja kujja ku UNN tujja kumiitinga banaye omukyala ono yali agamba nnyo bwe mujjukira audio ze ng'atubuulira how she used to be lonely sometimes and Yeah. she's on her own and during these last few months UNN kwegamba revived her afresh, you know, her meeting Prince Jim Page okubanga yajja kwegamba n'amubuulira n'havinga that dream n'amuteeka mu mwoyo. Mulowooza nti musaba nga tusaba certain things byokka naye okwo okusaba kwe twasabanga nga we twali nga twenenya nga tuyita mu kwenenya okwo nga tuyita mwe temumanyi kye mukola mu mwoyo nze mbabuulidde because mukama tatunula outward appearance kati awo mukama yali ateekateeka jjajja For the next life. For the next life. Now, yeah, look how beautiful we have been able to be with this lady in her last few months of her life. If I remember, she said she was in her late 70s, I think. Yeah. Naye omukyala ono nga bwakunyumiza story ye naye n'agamba bannange Jim Page Prince weebale nnyo kwegamba weebale UNN kujja singa Prince Paul teyajja nga twebaza obulamu obukomyewo revive eyo impact gye njogerako. She felt release. She felt release. Of everything that I'm I've gone telling through. you. And I'm sure she's at peace. Kubanga, yeah, I think ndoza ne audio jina sembo kuuliza from Judge Mbutu. That's what sticks out to me. Okuwantino yafuna courage to talk about the demons that were eating away at her through her life until the point of, where Sanga UNN Nabeda courage to say what it is that she had been sort of holding back. I've never said this to anyone. It took a long time. Yes, such a long time. So imagine everyone or anyone who is out there nga awulira. Of course, I know this heavy load on your shoulders, you have this heavy load, and every time you look forward to having UNN in your sort of in your program, and it's become this healing space where abantu abadde hopeless, abadde stranded, and more of that I'm talking about is more of a spiritual and your mindset okuba nti no mbeera stranded, and you battle with a lot of issues, and issues is obviously more heightened by the situation we have back home, or abali eka, the situation gye mulimu nobeera nga buli kiseera is a struggle every day. You feel like there's no end in sight. Naye jjajja ye yatuuka point n'agamba, this is what my life has been all about, what I've been waiting for. I release all that has gone before me. And it's such a blessing into we were able kati fabato netufuna ku wisdom weyo. Wisdom omukyala ono nga banaye omukyala buli ayogera ku bintu nga olumu tugenda nga tugamba oba mukadde nnyo oba ajajja guys, I don't know about you naye nga sometimes I'd listen to her audios kati ng'olumu nange nziramu nga jajja naye oba wano kato okaddiyemuko oba like nga you're trying to respond back ng'era bwe tubeera ne our own grandmas nti she became a real grandma to a lot of us. She became the grandmother of UNN truly because of the wisdom she kept on pouring out unto us. Tuwulirizeyo ku audio ze endala ze twali ezimu. Walwa agambye comment nti I think we should definitely dedicate this show today to Jajja. That's right. Truly, Truly it is a show
dedicated to our Jaja. Prince nkwebazizza nnyo mutabanyi nze jjajja nsaba neeba Audios, zengena okuplayinga. I'm going to be playing like different audios in nga tujjukira jjajja ku bintu bino bye yali atugamba. Mulabe jeni gye yali atutwalako okuva we twatandika UNN. As this is our contribution banange to nga omuntu bwagambye nti our dedication to Jaja. Let us remember her positively. Ne family bambi eraba eya Jaja bamanye nti naffe twamwagala ne wisdom eyo gye yatuwa. So nyinza okuzanya audios nga ziri all over the place, a bit mixed up naye temufaayo mwe muwulirize buwulizi. balize ne Prince Page. Prince nkwebazizza nnyo mutabanyi nze jjajja nsaba neebalize ne Prince Page. Naye mwami Kimbugwe njagala okugamba nti I don't know if you know, naye gwe okubeera ku UNN oba okujjako to reveal yourself kuffe abakuwuliriza, it is a miracle. I wouldn't have known that this is a miracle until Dr. Page came. Mu bizibu byonna byonna bituyiseemu n'okulaba nti kati tukyaliwo ate nga tuli beta, naye nze first day lwe nakulaba ku page ya Rwembuye, I knew there was something about you. Mu maaso go nalaba honesty, nendaba wisdom, and there was a way you were attracting my soul era nyenkubeerako. Naye mwami Kimbugwe njagala nkubuulire nti nafuna miracle because of you, and I didn't know it until Dr. Page came. Nze we natandiki nga sinaba kulaba nabanga mulwadde nga ndi ku makerenda antidepressant, obwa blue bwe bunzuukusa, obwa red bwe bumpisa mu lunaku, obwa black bwe bunneebasa ssaawa 3 nga ndi mu buliri, emyaka 74 ntambuza muggo nga ndi so unhappy despite the fact that I had everything. Mbeera mu blaki, nina gate ku nyumba, nina all comforts ez'ensi yonna nga bw'osobola okuziwulira. Ndi British citizen, nina American card, green card, naye I was never happy. I was absent in my life until this miracle came. Bwe natandika okulaba kati nkeesa nga nkulaba, amalagala gonna mwami Kimbugwe nawe Dr. Page ge namiranga agadi antidepressants ag'okwebaka agaki gonna nagavaako, n'omuggo nagwo sikyagutambuza kubanga ezo essaawa ze mmala nga nkulaba mutabanyi wange mbeera nkola exercise entonotono. Kyova olaba nti barelatives ange abavandimwe nakugamba banyiigira tebagala mbeere ku channel eno, naye nze eno channel empadde illustration, empadde recognition, enfudde present in my life. I was never present in my life because of issues zendi nnyonnyola eyo mu maaso, naye nkwebazizza okumpa amaanyi to recognize a miracle that Kimbugwe you brought into my life. Ate nze njagala okutegeeza nti mwenna aba UNN Kimbugwe agenda kututuusa wala. Naye kyensinga okwebaza mwami Kimbugwe kwe kunfunira family. Nze nali orphan nakugamba, naye kati mu chat room nina family. The moment we chat room bwegenda babuuza jjajja aluwa, I can communicate with people all over. I have chances to express myself, to talk to people I never knew I could talk to. I'm not alone anymore. I'm not lonely anymore. And to me, that is one miracle. Omuntu yenna yenna kave muvandimwe
gy'atagenda kusangula mu bulamu bwange. Era eno miracle ntegeeza nti no money is not everything, kubanga amakerenda galinga 20 ge navaako okuva lwe nakusanga. Era Mwami Kimbugwe ne UNN n'abakyattumu mbasabira tugenda kufuna blessing after blessing, kubanga bino ebintu bya Dr. Page byatusomesa bigenda ate kututeeka ku level ndala. Weebale nnyo, weebalire ddala. Banange mbaniriza mwenna abali ku UNN olunaku lwa leero tufunye tubadde ku leadership series show naye eyo tugimaze for today, tujja kukomawo next week tumalirize show. Jjajja UNN atufuddeko ati ffe wano ku UNN we are in remembrance, okujjukira Jjajja impact influence. Omanyi kye ndowoozezza what do you want to be remembered for nga ogenze ovudde mu nsi eno ogenze mu nsi y'omuntu? What do you wish to be remembered for? And what kind of impact do you want to bring on people? Do you want to leave on people? Kagamba bw'ofa oyagala omuntu akwogereko ki? Olina okwewuunya nti bagenda kujjukira bye wakola ne by'okoze ne by'oyogedde oba bintu bye walina, amamotoka, ente, biki. Tuwulirizeeyo ku kayimba kano nga bwe tujjukira Jjajja UNN. Yeah.
Where
never did dedication eri I never did dedication to our Jaja UNN. May God truly, truly bless you. Kama akuwe emirembe emirembe. Father, we thank you. We thank you for the life of Jaja UNN. Jaja UNN obadde ng'oli mukyala atuwadde amagezi, atuleetedde bwino, atutiikinze ebintu by'ensi ng'omuntu omukulu. And we respected you, we honored you, and we thank you that Mukama yatuwa chance eno kumanyaako naffe ne tukuwulirizaako n'ebintu byonna by'obadde otuyigiriza. Tetujja kwerabira bigambo byo. Ebigambo ebyo bigenda kusigala ku UNN. Tubijjukiza abantu, tubeere nga tusobola naawe bwe tuyingira mu Uganda empya. Jjajja naawe onoosanyuka ng'otulabye Uganda empya, UNN, n'abantu ab'e Uganda gye tulwanira. Mu linnya lya Yesu, amiina. Amen. But I thank you so much for being here on UNN. You are now free to send in your audios and tell me, send your condolences, audios, kyonna kye muwulira kye mubadde mwagala okwogera ku show ya leero nga twogera ku Jjajja UNN ky'omujjukirako, oba oyagala kwogera contributinga ku leadership gye nadde ntandise nayo, of course before the show ekyuseemu, naye twali yagadde okudedicatinga this show to Jjajja. So please send through your audios. If you wish to call, you can call in. You can call me right away, or send your audios back right after this break with the first audio. Nange nga kitalo nnyo kitalo ddala ate kya Jjajja UNN. Bannange UNN yanis Omukama atukubye omuggo guno, naye katubasabire Omukama amulamuza kisaati n'abanno batugenzeeko mulongo Nakato Tata Sewanda bannange Omukama bw'ekimula ekitaggwaawo n'ekitangala eky'olubira kibaakire batemekere emirembe. Amiina. Omukama w'ekimula ekitaggwaawo n'ekitangala eky'olubira kibaakire batemekere emirembe. Amiina. May the souls departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Bannange tugume akadde kano ke tulimu kakugezesebwa naye bonna gye bagenze abadde mu lutalo luno olw'okulaba nti Uganda yaffe ekyuka, nabo tebagenda kutuula gye bagenze, byabwe gisigadde naffe. Tugume tujja kutuusa omulimu guno gwatandika ku nkomeera yaago. Rest in peace, Jjajja UNN, rest in peace, Mulongo Nakato, rest in peace, the father of Wanda, ate n'abo bonna ababiriddwako abaabwe. Yes. Yeah. Kyannako naye Mukama nga bw'asazeewo katugende n'ekyo tulwane embeera eno abo bajja kwesiima. Amiina. Amiina. Ssebo weebale nnyo. Amen. Bannange UNN, bannange kitalo nnyo. Bonna abazze batuva ku maaso okuva ku mulongo Jjajja Nakato omuzaana tubadde tugenda tuguma
ate kati jjajjayo weneni looni yaffe ane revolution tugenda tusigalamu ffekka abantu abakulu batuvaamu naye katusabe Mukama amuwummuze emirembe bannaye abafamire mwenna bannayo weneni baami mwenna Mukama abagumye nava Sarah Christmas namuyiga Sarah nagize twamusizaako nnyo ne Madam Sophie bannange kitalo nnyo ddala ekya jjajja abadde maama abadde ssenga abadde jjajja ate omusomesa ayagaliza ensi ye ne bannayuganda banne ebirungi ate anywerera ku nsonga n'amazima mwami Kimbugwe yonna gy'oli nsaba ofuna obuvumu Katonda akusobozesa okomewo mu bwangu ddala otukolereyo show nga tujjukira eddoboozi n'obulamu bwa jjajja waffe nsalo nnyo kitalo ddala Abooluganda bannange kitalo nnyo kitalo ddala jjajja wa UNN kitalo nnyo kyekituufu yenna beki yagudde ku UNN twakamala okubeera amawulire ag'entiisa aga maama waffe omulongo Nakato kakati ate ne jjajja naye agenze bannange naye era tugume kuba Mukama yatuwa era yajjawo atutte jjajja waffe okusaba Mukama omuwe ekiwummulo ekirungi n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atatwogere nnyo kitalo ddala banna UNN mwenna Sarah ne Sophie mwebale bambi tuweereza mwebale kubeerawo mu kaseera akazibu kano ke tulimu tusiima nnyo tusiimira ddala era ntumirako bonna abagoberezi ba UNN ne mbasaasira bannange naye tugume Mukama bw'atyo bw'ageze nze Olivia Olive. Thank you Olivia Olive webale nnyo okulaba UNN. balamusizza nnyo Katonda abawuliriza baffe ntuusa okunyolwa kwange olwa jjajja wa UNN bannange kitalo nnyo bannange kitalo ddala bannange kitalo nnyo ekya jjajja waffe kitalo nnyo eky'omukwano gwaffe kitalo nnyo kitalo ddala kyannaku nnyo bambi obulumi ku mutima bungi tusiime Mukama olw'obulamu bw'amuwadde jjajja waffe ate tumwegayirire amusonyiwe ebyamusobako mu bulamu bw'ensi eno jjajja waffe abadde munyumya abadde musomesa abadde muzadde waffe naye kitalo nnyo kitalo ddala Mukama Katonda taata eno UNN yafuuka nju yafuuka famire naye bannange embooko Mukama ng'otukubaza kumukumu ate UNN yakoze eki jjajja waffe bannange kyannaku naye tumusabire tumuwe essaala kibi nnyo kibi ddala kyannaku Mukama amusaasire ebyamusobako amuwe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire ate benkulemberere amiina olwo nnyo mu nju ya UNN olw'abantu baffe
bazadde baffe abatugenzeeko mu nnaku zino ez'okumuukumu nekansaye mubeere bulungi. Wano Jonathan Kyazze. Webale, Julie. Thank you so much. Ka message okalabye, Sarah. Maybe you should also play the Toro anthem in remembrance to Jaja. Oh, that would be amazing. Katujinoonye wano on studio. Robbie, thank you for the Can for the someone contribution. production team mwemba gye muli munyambeko muginfuniremu. Ennaku ennyingi wamba tetutegedde bulwadde tetutegedde ng'abaddemu obugonvugonvu naye Mukama akugumye omuzaana omudde si kyangu naye muddamu ebifirwa okuyita. Bana UNN mwenna bannange ntuuse okusaasira kwange eri buli nsonda ya mmemba waffe bakadde baffe abo mutaana ate basewandagi ne jjajja waffe abadde atuzaamu amaanyi ng'ayogera n'ebiri ku gurawundi nga tatya naye mbuga nti jjajja owummudde ennyama towummudde mutima. Lwana nga bw'obadde olwana lwanira mu mwoyo gwo tutuuse olutabaalo teweetiiririra tumanyi nti byoyiseemu bingi ne Mukama akuwungudde n'akuwonya obulumi n'akuwonya okweraliikirira tekimanyiirwa senga twamanyiira kubanga bagenze bangi abawummudde kiraka kyabwe naffe mikwano gyaffe abantu baffe abooluganda abatemiddwa abali mu makomera abantu bonna abali mu mbeera ez'enjawulo abattiddwa obusemage Mukama aweeredde obutwa abagendedde mu mugendo guno yagira kyasalawo for his judgment. UNN naye nga kitalo kya jjajja wa UNN banaye Mukama Mukama emigongo oli mutukuba gya kumukumu emigo ba UNN tusabe beera tujja giyitamu naye obulumi bungi twakamala okuba nga abakumakumamu mama waffe Nakatonda agenze natabasewandaki weewuyo ne jjajja waffe omulungi atugenzeeko naye katusabe Katonda emyoyo gyabwe agiramuze ekisa abasonyiwe byonna ebyabasobako jjajja tugenda kusubwa nnyo tugenda tusubwa kuko oli obadde otulungamyanga naye mubeere bulungi naye Katonda tusaasire otugumye onabeera naffe abaana ba UNN tusobole okuggusa ensonga zino senga jjajja gy'ali jjajja wa UNN gy'ali gyonna gy'anaaba ali tusobole okutuukiriza ekigendererwa kye kyaba n'alwanyisa Sigadde Helen Saudi Arabia
Kitalo ddala bannange yenyenye bwetutta baganda bange basisita babrada Prince Mbugwe nga kitalo nnyo mukyamami waffe Nakato Mukama muwe ekimuli eky'emirembe ekitaggwaawo kimwakire aterekere emirembe kitalo nnyo ekya taata wa Ssewandagi Mukama muwe ekimuli eky'emirembe kimwakire aterekere emirembe kitalo nnyo kitalo ddala ekya jjajja waffe Yweni jjajja wa Yweni bannange Mukama tusaasire taata tusaasire jjajja Mukama akuwe ekimuli eky'emirembe ekyo Mukama tusaasire madamu Sarah Nabs mwebale kuweereza mwebale kuyimirirawo mwebale kubudaabuda Prince mwebale n'abalala bonna bali mu chatroom bannange kitalo nnyo kitalo ddala ekya jjajja waffe amaziga mangi ennaku ejjulo tutta bannange Mukama atukumye kubanga tulina okutambula ogenda mu maaso naye abantu baffe bonna bali mu kutulekawo Mukama tukumye otusaasire twegatte Amina. 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 Naye tukyawuliza ku audios katuwulize a few more show egenda kuggwa ate nga bitalo ebya jjajja waffe omukyala abadde omulwanirizi w'eddembe naye tetuggwamu maanyi nga bannayeeneeni tuyinza obbagamba nti mugume era mwesibe ekinyu munywere kubanga kino tetwakyetegekera kino Katonda yekka yakimanyi ekigenda mu maaso era olw'okuba nti obulamu bwaffe buli mu mikono gya Katonda twesibe ekinyu twenyweze temukankana temuggwamu maanyi kubanga buli muntu tamanyi lunaku lwe na ssaawa naye kitukakatako okugenda mu maaso kitukakatako okusigala nga tuluubirira ekyo kyennyini ekiruubirirwa nga bannayeeneni bwe twasalawo bannayeeneni bazzaamu amaanyi mmanyi waliwo akaseera akatukanga mu butuufu tokyalina maanyi gy'ogajja ennaku zino mbadde nfumiitirizaako ku kufiirwa kw'abantu abafiiriddwa Mwami Ssewandagi Kimbugwe ne ngamba bw'ofiirwa omuzadde osigala nga kitengejja ku mazzi kubanga osobola okubeera mu bulamu ne bikusobera ebimu n'obigenda nga obirwanyisa mpola naye wabaawo ebikuyinga ng'olina kutuukirira muzadde wo so bw'aba taliiwo oba ofuuse ekitengejja ku mazzi kuba ye yekka gw'osobola okutuukirira ye Katonda wa wano mu nsi so kati ke kaseera ke tulimu kano okulaba ng'abantu abakulu abantu ab'amaanyi mu revolution eno abantu abatuwagadde abatunywezezanga bwe baba nga batugendako kitegeeza kiki kye tubayigiddeko tufokasinga oba olw'okuba bavuddewo tukomaawo wennyini tufokasinge tusaasiddeko nnyo famire ya jjajja Wayne tusaasiddeko bannange mwenna abafiiriddwa ngira tukyayongera okuzzaamu amaanyi kuba ne Mwami Ssewandagi bannange kino kye tuliko Katonda ali wamu naffe okufa n'obulamu biri mu mikono gye. Amina. Amina. Amina nnyo 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 okubyewo nnyo awo nnyabo by'ogamba ebyo by'otuwadde. Sarah Nabs na Sophia mwebale kukkiriza
Kano akaseera ke tulimu ka nnaku era nga kakugezesebwa. Naye Mukama Katonda ono atuweera nga y'atuggyako, nsaba ffenna atugumye emitima. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya jjajja UNN aka Basudde Harriet abadde ng'atuwa ebigambo ebiwoomu. Naye nsaba Omukama Katonda, tusaba Omukama Katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa, amusomye byonna byonna ebimusobyeko mu bulamu bwe obw'ensi eno. Ayongere okugumya ab'eŋŋanda ze bonna bonna, agumye abaana, abazzukulu n'ab'eŋŋanda ze bonna bonna. Ate era Omukama Katonda ayongere okugumya omwoyo gwa maama omugenzi Nakato. Ayongere okugumya omwoyo gwa taata Ssewandagye. Ayongere okugumya emyoyo gy'abatuuze bonna bajjuludde okuva mu bulamu bw'ensi eno mu lunaku lwa leero. Ayongere emyoyo gyabwe bonna bonna okugiramuza ekisa n'egyabo bonna bonna abaabasooka yedda. Ayi Mukama Katonda, tukusaba ffe nga famire ya UNN. Ekiseera kino ky'otuwadde kino ekigezo, ekiseera kino eky'okugezesebwa kye tulimu, nkusaba ffenna otugumye emitima. Oyongere okutuwa okumanya n'okutegeera, okulowooza n'okujjukira awamu n'obulamu n'obuwangaazi. Otuvuunuse ekiseera kino eky'ennaku kye tulimu. Mukama Katonda waffe, nteeka Kimbugwe mu mikono gyo. Nkusaba oyongere okumuwa obuvumu. Oyongere okumuwa obuvumu era ng'omusajja w'abeera. Kimbugwe tuli wamu naawe. Era nkusaba Mukama waffe, menta waffe, okomewo. Kuba buli gy'onookoma okubeera obw'omu n'ennaku egenda kwongera okwennyamira ku mutima. Wabula gy'onookoma okujja ate ffe eno gye tuli, byonna byonna ebiriwo ejja kubyerabira. Ate era nsaba Mukama ayongere okuwa obuvumu. Ekiseera kino ky'olimu eky'okugezesebwa ate oleme kugyamu ndwadde endala, kuba tukyakwetaaga. Ffenna buli omu yeetaaga munne. Wabula tulina okwegumya, tuleke nga tuvuunuka embeera eno embi gye tulimu. Bino bibaawo mu bulamu, mbaamu obuwonvu n'obugga, obuwonvu n'obukko. Ffenna ly'ekkubo, enjawulo okusookayo. Wabula tulina kuguma, ate abannaffe tubagumye n'ebigambo ebigumya. Kati mbeera yakugumya na bigambo bigumya. Twesaasire naye twesaasire kitono, kuba omuntu gy'okoma okumusaasira ennyo n'amaanyi gakomba okumuggwaamu. So tulina kwewa bigambo bitugumya, ebigambo ebitukipinga nga tuli strong. Tulabike nga tuggusa ensonga. Mukama Katonda ali wamu naffe, bajjajjaffe bali wamu naffe. Abaagenda be bangi, ate ng'esaano be tukoowoola. Bonna bonna abagenzi Mukama Katonda baatuggyeemu ab'enkizo. Bonna bagenze emitima gye bali ku ki? Okununula nnyaffe Uganda. Nunula nnyaffe Uganda okutuuka ku nfuga eya Federo. Era nkimanyi gye balaze bajja kutulwanirira. Bali wamu naffe, bajja kutweyimirira. Bannange twongere okwegumya, tubeere bagumu. Okufa mu bulamu tulina okumanya, obawo tekumanyirika, naye nga tulina okumanya nti ffenna ly'ekkubo, enjawulo okusookayo. Nsaba Mukama Katonda ayongere okutugumya ffenna UNN family. Ayongere okutuwa okumanya n'okutegeera. Bannaye buli bamusaba, musabe ebigambo ebyo. Mukama Katonda nkusaba oyongere okumpa okumanya n'okutegeera, okulowooza n'okujjukira awamu n'obulamu n'obuwangaazi. Mwongere okutuwa obuvumu. Tukoole bajjajjaffe batuwe obuvumu bwe baakozesa. Tuve mu kwerumaaluma Bannayuganda. Tukwataganize wamu kubanga agali awamu ge galuma ennyama, tulabike nga tunula nnyaffe Uganda. Amiina. Musiibye mukyala eyo, kansuubire nti muli bulungi akatinitini. Bannange, kitalo nnyo, kitalo ddala eky'abantu baffe abatugenzeeko. Bannange, tubadde tukyali ku praise ne tujja ku Mr. Ssewandagye. Katuuzeeko UNN Granny
Oh my God. Obulumi bungi, obulumi bungi. Simanyi njogera kindeke ki omukyala oyo. Mbadde nga munoonya, n'abalala nga bamunoonya. Naye era namanya nti waliwo ekitali kituufu. Omanyi tubeera ku chat n'olaba nga waliwo omuntu amiisinga n'oyobuuza lwaki gundi ono era omanya nti waliwo ekitatambula bulungi. So mbadde nga noonyayo n'engali naye nga sina way out. Naye era namanya there is something wrong. It's a must. Cause tamisinganga programs. No. Atabadde good participant. Oh my gosh. Tufiiriddwa ow'amaanyi. Tufiiriddwa contributor. Tufiiriddwa omuntu omugezi. Amawulire gantuuseeko. I was like, mpulidde bulungi oba mpulidde bubi. You know, nga sikkiriza naye ate nga kye kituufu. Wabula kantwala okusaba wamu n'okusaasira eri families eya Helen Granny, eya Mr. Swandaji, eya Prince Paul, bambi Omukama emyoyo gy'abagenzi agiramuza ekisa. Kitalo nnyo, kitalo ddala eky'abantu baffe abaagalwa abalungi abatugenzeeko. Nabayo mu chatroom ku YouTube. I'm sorry okubabuulira ate nesikinyonyola bulungi. But I was not settled. Naye kirungi yenna ezenna ekiyongera, you know. Anyway, mbagala nnyo. Nsaba Omukama atulumye cause si byangu but twetaaga okuguma. Yeah. Abo be bantu baffe bannange. I think I'll take one more. Kitalo nnyo bannaaye. Zino ennaku ze tulimu zo za zigizigi. Zo zikyannimye okutegeera. Ennaku zino zo zikyannimye okutegeera. Naye amawulire gakyeja UNN tegampisiza bulungi yadde. Bannange amawulire si malungi. Twali tumanyi byakumye omwezi guli naye ate bitulumbye ne mu guno omwezi. Naye twebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwa jjajja wa UNN. Kituufu ddala nga bwe yagamba abadde afunye famire era akyagirina. Kaka ku lunaku lwe bwe tulisisinkana ffenna. Katusaba Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako. Ffenna atugumye. Nga bwe twongera n'okusabira Mulangira. Naye ayongere okumugumya wamu n'ekitange Ssentamu Ssewandagi. Basobole okubawunsinga bbaaka nga balina amaanyi. Twekuŋŋaanye bwonna obubonero obulaga nti tuwangula. Katusabe Mukama Katonda akkirize ssaddaaka ezo.
Amannya nsigadde ndi Ekigalamba. Bannange nga kitalo nnyo ekya jjajja UNN ntuuse okubagiza kwange eri all the UNN family. Kitalo nnyo ekya maama waffe Naalongo era ntwala omukisa guno okubagiza Principal Kimbugwe. Kitalo nnyo ekya maama. Naye mbadde nsaba nti ku foreign soldier ono maama jjajja UNN mbadde nsaba mukama wange Prince Kimbugwe naye naaba akomyewo jjajja twongere okumubagira kubanga bannaayo omukyalo olwo akutte ettaffaali ddene nnyo eno. Nzijukira matandika wali nga tuli mu njegoyego oli atukuba onaakuba ono omukyalo yayimirira n'atuwa bwino omuyitirivu ennyo n'atuwa okubeera nti encouragement okubeera nti Kibuga oyo abeera mugumu ku mpewo okwo. Nammwe mwenna abaweereza mwena n'abatuweereza kati omukyalo abadde obubambi twali twamukazaako drone yaffe ng'ayina ebintu by'aleeta by'otasobola kusanga walala wonna ate ng'ebibye by'amazima so si bano balumbi abaayiyanga obuyiiya ebintu ebimu naye ng'ebintu by'omukyalo ono bibadde by'amazima. Kale bannaaye kitalo nnyo bambi, kitalo ddala kubagiza buli omu ab'enganda ze. Tufiiriddwa drone yaffe, tufiiriddwa jjajjaffe, tufiiriddwa omusomesa waffe, tufiiriddwa omuntu ayagala ensi ye ng'omukyalo ono. Ayina okuba ekintu kimu akutuuka ebimuku mu jjajja oyo yalinga oluberera buli mwana yenna ali ebbali aweesa weero. Omukyalo ono yawuliranga ekintu kimu mwenna musituke mulwanirire ensi yammwe era tujja kusigala bwe mugumya tujja kusigala Ekigalamba n'abalala bonna tujja kulwanirira ensi yaffe. Bwe tunaaba kwetaaga kuyiwa musaayi tujja kuguyiwa. You are just a foreign soldier naye tukyali wamu naawe mu mitima. Jjajja tujja kwekuumiranga era tujja kutambulanga ffenna. Mukama twebaza Mukama olw'obulamu, twebaza Mukama olwa buli kimu amagezi gonna ge yakuwa g'osobodde okutuwa. Akuuma takuumira mpeera. Ameena. Amina Sebo. But I just quickly, mbadde njagala bbazaamu kumanyi nti this week, of course, we will be dedicating the shows zonna ze tugenda okuba nga tukola ku UNN to Jjajja, as well as abantu baffe bonna abafiiriddwa during mu struggle eno gye tulimu nga tujjukira ku bantu. Naye nga Jjajja bw'akoze impact ey'amaanyi era that's why show ya leero tuvudde mu kola slide gye nabadde ndeese ya focus and generosity this week on leadership ne tugamba katu dedicating show eno. Nange tujja kubanga musobola okuweereza obubaka bwammwe bwonna bu audios tujja kubanga tubuplayinga throughout the week on the rest of the shows. So when bas playing the audio yo today, guma njagi playinga ne kumacha ku show ya kumacha gye naabanga nkola morning glory nayo nja kubanga playinga some of the audios. Mama ono tulina definitely to dedicate her and celebrate her life and remember her for the impact that she did make during this revolution. Era nga tumaliriza show ninayo audios bbiri zekka ze zisigaddewo, then ngenda kuleeta audio eya Jjajja mwami oyo gy'ayogeddeko ngenda kutryinga kuginoonya, hopefully ngenda giraba muwulire maama bwe yali atuzaamu amaanyi nga twakatandika revolution eno, then ate ne tufinding out the truth. Kimbugwe release the truth. Ebibadde biriwo ffenna emitima ne gimemyeka
maama najja n'agamba mwetereeze bino bintu bye mbadde njagala obbaleetera obbagamba. So hopefully I can find that video, that audio. Then I think Sophie tugende naffe tutandike olunaku olulala awo. Thank you. So let me play that next audio. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Ayi Mukama Katonda gwe yatonda eggulu n'ensi okutali mpagi. Ayi Mukama Katonda tutuuse okuwanjaga kwaffe nga tukusaba wano mu linnya wano ku UNN. Mukama Katonda bwe tuba nga twasobya oba nga twakola ekyo kyonna ekitaali mu ntegekayo, Mukama Katonda tusaba otuddiremu, otuyambe, otugumye, otuteekemu okwagala ensi yaffe. Abo bonna abatugenzeeko, ayi Mukama Katonda obateeke ku mukono gwo ogwa ddyo. Jjajja UNN, omulongo Nakato, taata wa Ssewandagi, ayi Mukama Katonda nga ffenna tubadde twekwatidde wamu okugoba kawenkene, naye tusaba nti totulekulidde, osobole okututeekamu obuyinza n'amaanyi n'ekitiibwa, tusobole okuwangula tuzze ensi yaffe mirembe. Ku buyinza bwa Mukama Katonda, amiina. Ennaku ng'ennuma nnyo bannange, amaziga gakulukuta ku matama gange. Nsaba nnyo ekyo jjajja waffe omwagalwa abadde ng'atuwa ku mawulire. Tugenda kusubwa nnyo, tetugenda kuddamu kulira ku ddoboozi lyo. Katonda akusaasire, akusonyiwe ebyakusobako byonna. Bammemba ba UNN bonna mwenna tugume tuva Mukama Katonda era gye tugenda okudda. Ffenna ly'ekkubo enjawulo sookayo. Jjajja mukwano, osubiddwa Uganda ennongooseemu, naye obale kulwana. Sarah ne Sophie mwebale kutuweereza, tusiima nnyo empeereza yammwe. Ekyakusalirwa kyamaanyi nnyo okufiirwa abantu baffe ab'omuwendo mu kaseera akatono bwe katyo. Bakadde baffe tufiiriddwa maama waffe Nnaalongo, kaakati ate laba ne jjajja Mungu bw'amuyise. Naye katusabe Mukama agumye ab'enju zaabwe bombi, anyige n'abo abasigadde ebiwundu. Akusalirwa kyamaanyi, ennaku gye tulimu y'amaanyi. Jjajja ennaku ennumye nnyo ku jjajja abadde yakanoonya muganda we ng'ayise ku UNN asaba anoonye muganda we, ng'era mulangira ayisizaawo obubaka bwe, naye Mukama tamusobozesezza kudda okulaba ku muganda we oba ku banganda ze be yali yeetaaga okulaba. Kale katusabe Mukama abeere nga enteekateeka zeyamuteekerateekera nnungi, afune essanyu erisinga, ate aleme kuddamu kukaaba nga bw'abadde akaaba, kubanga akuze talina bantu be, n'abantu be be yalabako tabalabye. Tubadde tusuubira Mungu ayinza omukolerayo ekyekisa n'abamulaga obulamu buno, naye tekisobose. Katusabe Mukama amulamuze kisa, ate abeere nga ne wamuteekeddeteekedde walungi. Mulangira naye tumugumya, era tusaba ne maama waffe Nnaalongo, Mukama amulamuze kisa. Mwebale kutuweereza. Bannange ezo ze audio za leero. Kamplayingeyo kati audio ya jjajja ezaasemba ze yali ze njogeddeko ezo. Sophia tusiibula abantu. Tumi. Prince nkulamusizza.
webale nnyo ssebo byonna byokola. Mwami Prince nze mpulidde from some sources nti Lumbuye already baamuleeta ali mu Uganda. Baamukwata ne bamuleeta. Lwakuba ebintu bino byonna weebiri abantu bakonfusinze abantu bonna, abantu ne bava ku mulamwa ogw'okufa ku bulamu bwa Lumbuye. Lumbuye oba ali mu ttake, lwaki ttake temuwa even telephone call okubaala abantu be n'ayogera nabo? Ekyokubiri, Lumbuye oba ali mu ttake, lwaki ttake gavumenti tegamba nti tumulina oba ku embassy ya ttake? Okusinziira ku Twitter na buli bantu bonna message ze baweereza nga batakinga ttake, lwaki tenavaayo negamba tumulina oba tetumulina? Bobi Wine nga akulira party president waayo yafulumiza ekiwandiiko ekyo kibadde official ng'agamba gavumenti ya ttake muleete Lumbuye. That is an accusation. Awo ttake we yandibadde vaayo ng'egamba tetulina Lumbuye oba tumuvunaana kino na kino. Naye ttake okusirika ate nga gavumenti ya Uganda yabagamba nti ffe tumulina era agenda kujja bweruti. Abantu ne babuzaabuza ne bagamba kino ne bagamba kiri. Omusajja ono ali muno mu Uganda bayinza n'okumubabuzaako ne mutaddayo kumulaba. Ekyo kituufu. Kubanga Enanga teyandivuddeyo n'agamba nti tuguddewo emisango. Teyandivuddeyo n'agamba nti tuguddewo emisango simanyi over 5 egyo tufunaana Lumbuye tulinze bamutuwa emikono gya poliisi. Mu mikono gyaffe tulyoke tumuvunaana emisango gino. What does that mean? Omuntu oyinza okupreparinga fayiro y'omusibe ng'omusibe ali ttake oba omuvunaana ki? Ate ekirala ekisembayo mwami Kimbugwe namwe abawuliriza obwengo obuli ku bantu bano nti DPP naye mpulidde ku TV ng'agamba nti asactioninze fayiro ya Lumbuye amale ogitunulamu alabe oba balina obujulizi obumala okutwala Lumbuye mu kkooti. Kati DPP asanctioning atya fayiro ng'omusibe ali ttake? DPP wawa ne Uganda afuga n'ettake. Ate ekisembayo mwami Kimbugwe bano abasajja ba Nuupu basajja batemu. Tujja kufuna ekizibu nti kati Museveni ayinza ogamba Bobi Wine nti kale jangu obeere pulezidenti. Aga Katonda n'amala aba pulezidenti n'agenda n'abantu bano nga basegginya bemulaba. Bo bagenda bali worse than Don Corleone kubanga abakozesezza nabo mayindi zaabwe z'abanyiginya. Yabagambye babuzeebuze abantu. Ebyo eby'e Netherland oyo pokopoko yenna parase gw'olaba gavumenti yemulagidde banuupu ne ba Bobi Wine okubuzaabuza ensi nga bwetegeka Lumbuye ali wano mu Uganda. Nze Mama Liz yaŋŋana okwogera wano ebintu naye nze nkubuulira mwami Kimbugwe according to what I have heard. Lumbuye is here. Bayinza okumutwala ne mu kkooti nga tewaliwo na lawyer agenda kumuwolereza wano mu Uganda nga bano bali mu kuŋŋaanya mu ssente ogwo gwonna ogw'okubba eri mu ttake. Bannange wake up. Ubwenge is destroying the country. Prince webale nnyo webalire ddala. Nze jjajja Prince ejjukira bwe najja wano ng'ennaku z'omwezi 6 ne nkugamba nti nze mbadde n'abavandimwe bano ne mpulira nga balina ku patent Lumbuye bamuleese ali Kampala. Naye bannange mwenna ensi abampuliriza kino ekigenda mu maaso Nuupu kyekola kitiisa kubanga kati basazeewo okuba nti be bayerera gavumenti buli kye kyonna gavumenti kyekola buli ddake waaka yenna gwekola tebatawaana Nuupu ye babuzaaburizaawo. Amazima gennyini wiiki neggwako nga bamaze obudde obandinoonyeza Lumbuye bandiguze balooya ne bajja Lumbuye mu buzibu bwe yagendamu wano e Uganda.
Abanange. Mwenna abatuuliza wano ku UNN today tubadde tuwuliriza audios za jjajja UNN tufuddeko today. She has been such an impact on us. She has been such an impact. Nkwegamba such a blessing. Nti tubadde tetusobola ku mulaba butabeerako kumujjukira ebintu byonna by'abadde atukoledde impact gy'abadde atuleetedde wano ku UNN. So today we just want to remember you, Jajja, bw'obadde wano. Naye our fellow UNNians tetwagala mugwemu amaanyi at the same time. Tugenda beera wano for the rest of the week ne team yonna tuli ffenna. Muyinza n'okulaba Paul, he could surprise us, you never know. So just ekyo tukisabire because I'm sure naye ayagala kwogerako nammwe mwezeemuuko ku maanyi byonna ebitubaddeko. Maybe tuyinza okujja ffenna ku show bapresenta bonna aba UNN one of these days tujje ne Paul nga naye asobola okujja tubeereko ffenna wano tujjukire omukyalo ono. Sophie, what would you like to say to conclude for today's show, my star? And abatulaba mwenna mwebale kubeerako and your support as a family. We are UNN. We are family nga jjajja bw'agamba. And era tusaba nti jjajja ali mu mirembe kubanga bwe yasemba oba bwe yatugamba ku a little bit of her story, bwe yali atugamba ku story ye, yatugamba nti ye awulira asumulukuse. So bw'abanga ye awulira asumulukuse ng'ate tumanyi nti she's at peace kubanga yali conscious ng'agamba ali at peace. So ekyo kyokka kituwa obugumu n'okweyongerayo n'okuba nti no tetuggwamu maanyi, and we soldier on. We are strong, we are important, we have something to say. Kati jjajja bw'aba time ye ezze when it was necessary n'atuwa that wisdom, we appreciate everything. Ate mu kifo ky'okumukaabirira tumusabire awummule emirembe. Ate n'ekirala ebigambo bibe nga bituzaamu okuba nti no, we continue the good work that she has been doing. We continue and soldier on, no letting up. There is no letting up. Wipe your tears and we continue to move on. We continue to go ahead. Ngenda kubasomera quote eno from one of my favorite philosophers or psychologists, Joseph Murphy. If you know his works, I encourage you to maybe get an audio or a book just to read up on some of the things he writes about the subconscious, unconscious mind, spiritual, how to pray. And all we need is within us. All you need is within you now. You don't need the external force to make you strong. You just need to take that silence and be able to accept what has happened. But in accepting what has happened through the losses that we've had this week, you can actually move on, accept that reality. So I'm going to just read a little quote from one of his books. It goes, "The most successful people throughout history are not those who merely accept the reality presented to them, but those who imagine a better reality and believe in it so deeply that they are actually able to create a new reality, to change the state of being around them." What do I mean by this? To change the state of being.
the state of being. If you're feeling exhausted, overwhelmed, and like life cannot go forward, do not lament, do not cry, do not spend so much time on feeling hopeless, on feeling that there's no tomorrow. Accept it, believe it, yes, accept it, but then move on, because life is ahead of us. We need to live now. We need to leave the dead be dead. On top of that, we need to just pray for their souls and spirits, that they are in a better place. So mwena ababa, maybe in zino shows etukola, for the past week, zibadde zibajjukiza okufiirwa kwammwe. I know it brings up a lot of memories that you may find distressing, and you may find that it brings a lot of, underlying sort of mourning or underlying distress, because you've not got over a loved one who has passed on. Take care of yourself and of your being, because those memories that come up again, they're very real. So accept them and really accept what you're feeling right now, but don't let it overtake your whole being. You are a spiritual being, you can overcome, and I wish you well. I pray that you get some help. If you do have a friend, you can get some counseling to bereave, because every time there's a death, you're always going to remember the loved ones that passed on. So I really encourage you to take care of yourself, because without you, then there's no new, or there's no another a more revolutionized Uganda that we're hoping for. Every single one of you watching is important to the revolution. So don't let once you let your spirit and your mind go, then the rest is a shell. We need all of you. We need each one and every one of you. Thank you. Have a good night. God bless you. Sophie, thank you. Have a good night. Have a good night, Sarah. Thank And may you. God bless you. Thank you so much. God bless you too. Oyoye Sophia Wange Angenzeko. And I concluding eshondo zananga kangende neba ke leero. Era ekintu a lot of things have happened. Nze njagala kumala show bwe nti. I have a scripture that I would like to end today's show with. There is a time for everything, a season for every activity under the sun, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to moan and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to search and a time to give, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to bend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. I'm reading Ecclesiastes chapter
3. And it says, to continue on, verse 9. I'm on verse 9. What do workers gain from their soil? Have seen the burden God has laid on the human race. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from the beginning to the end. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. That each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing can be taken away. God does it so that people will fear him. Whatever it is has already been, and whatever is has already been, and whatever will be has been before. And God will call the past to account. And I saw something else under the sun. In the place of judgment, wickedness was there. In the place of justice, wickedness was there. I said to myself, God will bring into judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for, every activity, a time to judge every deed. I also said to myself, as for humans, God tests them so that they may see that they are like the animals. Surely the fate of human beings is like that of animals. The same fate awaits them both. As one dies, so dies the other. All have the same breath. Humans have no advantage over animals. Everything is meaningless. All go to the same place. All come from dust, and all dust, all. And to dust, all return. Who knows if the human spirit rises upward, and if the spirit of the animal goes down into the earth? So I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work, because that is their lot. For who can bring them to see what will happen after them? I'm reading from the Bible, Ecclesiastes chapter 3. My fellow brothers and sisters, bakyala n'abaami bonna abampuliriza wano ku UNN, there is a time and a season for everything. Omwaka guno tuyise mu summer, tuyise mu spring, tuyise mu autumn, kati tukomyewo mu winter. There's a time for everything. While you're still alive as a human being, tolivinga bulamu obuli purposeless, but find a way of living and walking and working in your purpose. Mbaleka n'ekibuuzo. Olunaku lwo bwe lunaakusanga,
abantu bagenda kwogerako ki ng'ogenze ng'ovudde mu nsi eno. Naye mujjukire tuli mu biseera seasons zikyuka. Kati waliwo season gye tuvuddemu era Prince Page yatugiyingizaamu empya season. I just want to remind everybody here today, nothing just happens, but time happens to us all. Thank you so much. I'm ending the show tonight. Ngenda bazanyirayo aka audio ka the Toro anthem dedicated to Jaja. And yeah, musule bulungi. Abazukuka, good morning. Abatulaba abala, good afternoon. We are on UNN. May God bless you. We are here again tomorrow, 8 o'clock. All the time shall be explained, shall be told unto you. Tulina, our senior Gombia, will be with us. Kambalekere obuyimba bwino. Thank you so much. God bless you and good night.
Where